you, parents and students. And this group of students that were in kindergarten was my last year I had taught kindergarten at Elmonica, so I see a lot of familiar faces. That's exciting. Yo me llamo maestra Howard y yo era una maestra de kindergarten, y entonces yo conozco a muchos de los estudiantes aquí porque estaban en mi último grupo de kinder, así que estoy muy feliz y emocionada para este año. Hello, I am Mrs. Patton. This is my 4th year at Elmonica and my 4th year in 4th grade, and I'm really excited to get this year started with you. Me llamo maestra Patton y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Este es mi 4º año aquí en Elmonica y también mi 4º año en 4º grado. Good evening, families. I'm Mrs. Stauffer, and this is my 5th year at Elmonica and my 2nd year doing 4th grade, and I am probably as excited and nervous as you to get this year started. Buenas tardes, buenas noches. Yo me llamo maestra Stauffer. Ese es mi 5º año en Elmonica. Es mi 2º año enseñando 4º grado y estoy un poquito nerviosa pero emocionada. Hi, I'm Mrs. DeGandy, and I will be teaching PE this year along with Mr. Skagerberg. Hola, buenas noches. Yo me llamo maestra DeGandy y voy a estar enseñando educación física con maestro, what's his name again? Skagerberg. Skagerberg, perdón. Hello, my name is Sarah Heatherly. This is my 18th year as a music teacher, but my very first year at Elmonica. And so I'm looking forward to working with you. And Mr. Gustafson, he goes by Mr. G, will be the other music teacher. Hola, buenas noches. Yo me llamo maestra Heatherly y este es mi año de 18 años enseñando, pero es mi primer año aquí en Elmonica y voy a estar enseñando música con maestro Gustafson o maestro G. Mr. Nelson? Hi, I'm Mr. Nelson, and I'm the student manager at Elmonica, and I will also be presenting our Wellness Wednesday lessons to all the 4th grade. Hola, buenas noches. Yo soy maestro Nelson y yo soy como el gerente o director de los estudiantes y también voy a estar enseñando lecciones del bienestar todos los miércoles. Now we're ready for some questions. Parents, I will sneak a peek on our YouTube video to see if anybody put any questions in the comments. I didn't see the last time I checked, but while I do that, please jump on the chat and type in a question. Mr. Nelson and I will take turns reading questions, and then our fine teacher panelists will share the answers the best that we can, the answers we have. Voy a echar un vistazo en YouTube a ver si algunos de ustedes han escrito unas preguntas ahí en YouTube, en los comentarios. Y también si quieren escribir abajo ahí que dice chat, pueden escribir sus preguntas y vamos a hacer lo mejor que podamos para contestar sus preguntas. I know a question that has been asked at every single parent question and answer session. Talk about what the daily schedule will look like in the 4th grade classroom. Ustedes pueden hablar del horario de este año en 4º grado. Welcome 4th grade families and students to our virtual back to school night. We're so excited to be here. Say, I heard myself. I'm not talking. Thursday. I can start with this question. Our morning will mostly be synchronous learning. So from 8:30 to 9 or 8:30, 8:45, just depends on the day, the whole class will be there for a community circle. And right after that, we're going to get right into core instruction. Students will have time to have partner sharing, work with each other,
work with our wonderful Mrs. Alt and Mr. Brown. And then they'll have specials that will be in between the two core instruction times. So it's a little bit of a different scenery for them, which would be nice. And then they'll come back after specials for that second core. Sorry. Let's retranslate some of that. I want to translate so no information gets lost. Yeah, thank you. El horario diario va a ser básicamente igual todos los días. Van a empezar a las 8:30 de la mañana hasta las 9 con la clase entera. Van a empezar con un círculo de comunidad y eso va a ser lecciones, o sea, como juntas sincrónicas. Entonces va a ser como vivos, ¿verdad? Y también van a poder trabajar después de ese círculo de comunidad, van a poder trabajar con compañeros. También yo voy a estar aquí apoyando este grado este año, así que maestra Alt, también maestro Brown, y después de eso van a ir a sus clases de los especiales. Thank you, Ms. Alt. I promised myself I wouldn't do that. It's okay, it happens. So after lunch, they'll have lunch from 11 to noon. And then our afternoon will look a little bit different. We will have small group work while students work asynchronously on certain projects and Dreambox. En las tardes se van a ver un poquito diferente, van a tener su almuerzo de las 11 hasta las 12. También van a trabajar en grupos pequeños. What did you say after small groups? During small groups, students will also be working on their own with applied learning. También van a estar trabajando en el aprendizaje aplicado a solas. We will be sending schedules tomorrow out to families that they can look at, and it'll probably make more sense when you're reading that. Todo va a tener un poquito más sentido ahorita mañana cuando mandemos los horarios. And then we will end the day with a closing circle, a whole class. Y vamos a terminar los días con un círculo de comunidad. If someone else wants to give a little information about our first 2 weeks, they may be a little different, and then our Wednesdays. Si alguien quiere hablar un poquito de las primeras 2 semanas y también los miércoles. So I can talk about Wednesdays. Quiero hablar de los miércoles. Every Wednesday, except for short weeks, if I'm saying that correctly, Callie, we are on a modified schedule. Cada miércoles, menos las semanas cortas, vamos a tener horarios modificados. We will start our day like normal with a morning community circle at 8:30, just like every other day. Vamos a empezar el día normalmente a las 8:30 con los círculos de comunidad a las 8:30. But our day will end with students when, after we explain the asynchronous learning they will be doing for the rest of the day. Pero van a terminar con los estudiantes después de las lecciones asincrónicas. We will have about an hour and a half during our Wednesdays to meet and connect with families for small groups, conferences, or any other type of connecting we need to do with students and families. Cada miércoles vamos a tener 1:30 reservada para conectarnos y también para comunicarnos con las familias como conferencias. Then I can speak to the first 2 weeks. You will get a schedule from your individual teachers as to exactly what the schedule will look like for your student. But basically, we're going to do the first week starting off with that whole group at the beginning with our community circle. And then we're going to do small groups, which is the information you'll get from your teacher tomorrow. That way we can get to know your students in a smaller group setting. They can get to know their classmates in a smaller group setting, and then gradually expand those to where full everyone coming together for the whole group lessons.
Las primeras 2 semanas vamos a empezar con el grupo entero y la primera semana va a ser así para que podamos conocer a los niños y después de eso el horario va a cambiar un poquito. Mrs. McNamee, you're muted. Thank you. Please talk about attendance, how it will work, and how a parent might be able to support their child if they can't attend all day, but still be counted as attending. Ustedes pueden hablar de la asistencia y cómo los niños no pueden estar como no presentes y no pueden ir a la clase todo el día. I can try to answer that question. But if your child shows up for the morning Zoom for Community Circle, that's going to be a really important time. So hopefully that's the one time they can connect. If they show up for that and then they're working to do the assignments that are posted for them, that's going to count as attendance and that your child has participated in class. Si su estudiante viene a al el círculo de comunidad en la mañana, eso es lo más importante, así que esperamos mucho que venga eso, y si pueden hacer la tarea o los trabajos en la tarde, eso sería lo mejor. In addition, if your child can't participate at the very beginning of the day, but they're available in the afternoon, that will also count as present. También vamos a marcar que el estudiante está presente si no puede venir al círculo de comunidad en la mañana y si viene o hace trabajo en la tarde. Please remember that PE and music are separate classes from their regular classroom, and they are graded separately. So please try to encourage your student to arrive for Zoom attendance and to complete their Seesaw assignments as their grades. Okay, y también las clases de educación física y también de música son clases separadas, así que van a tener marcas diferentes también. Así que por favor, animen a los estudiantes que vengan a sus clases de Zoom, porque van a, como dije, recibir marcas separadas de su clase principal. And as the principal, this is where I get to add, I would like every student to be on time every day from 8:30 to 2:30. Y como directora me gustaría que todos los estudiantes lleguen a tiempo. De las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. I've got a question. What apps are used by the students and parents for this year? And is fourth grade using Seesaw or Canvas? ¿Cuáles tipos de aplicaciones van a utilizar los niños de cuarto grado? Those are great questions. The main app we will be using this year is Canvas. La app más importante que vamos a utilizar este año es Canvas. Aside, our specialists will be using Seesaw, however. Pero los especialistas van a usar Seesaw. In addition to Canvas, a lot of the same apps will be used this year as have been in the previous years, like Dreambox, Epic, other ones that I can't remember right now. Las aplicaciones de los años pasados todavía las van a utilizar los niños, como Dreambox, Epic y otros. Sora is also one that we will use. We have lots of different ways to get kids access to books this year. Y Sora también, lo que es una aplicación muy buena para acceder a los libros. But as a parent, know that Canvas is the principal app, so you should be able to find all the information about your student's activity through Canvas. Pero la app
principal y más importante es Canvas, y ahí es donde vas a poder encontrar toda la información y la actividad de su estudiante. And just like we said in the video, know that your teacher will teach you how to use the Canvas. Su maestra o maestro les va a enseñar cómo usar Canvas este año. Mr. Nelson put in the chat a link that will take you to some Canvas information on the Beaverton School District website. Ahí en el chat, Gregory Nelson escribió, bueno, dice Gregory Nelson, y ahí escribió el enlace donde puede encontrar esta información sobre Canvas. And if you have a parent view account, which I think all of you do, then you have a Canvas account already. It's just making the connection. Y si ustedes tienen una cuenta de Parent View, van a poder acceder también a Canvas. Canvas también está en Parent View. So every year, communication between teachers and families is very important. This year, it's especially critical. If you are having trouble with Canvas, just please communicate with us and we'll figure it out together. Todos los años la comunicación entre los maestros y los padres es importante, pero este año es critical. Así que si están teniendo cualquier problema con Canvas, su tecnología o lo que sea, por favor, pónganse en comunicación con nosotros. But I would like to say, be nice to the teachers. They're learning how to use it as an application for students this year, rather than on the receiving end. Y por favor, si pueden tener gracia y también paciencia con las maestras, sería maravilloso porque este año estamos aprendiendo mucho. Mrs. McNamee? Yes. There's a really good question in the chat from a grandparent perspective. I know all parents have access to the parent view, but what if you are a grandparent who will be taking care of your grandchildren because parents are working? That's a great question. De la perspectiva de un abuelo que no tiene el acceso a los trabajos del niño, ¿cómo puede acceder a esos trabajos como abuelo o abuela? I think the easiest way to do that is just to give them your username and password. They will have access to your student records, but I'm assuming a grandparent has the authority to know everything about their grandchildren. Si ustedes tienen permiso de los padres, la mejor manera de acceder los trabajos y todo del estudiante es tener el usuario y la contraseña del padre para poder entrar a la cuenta del padre en Parent View o Canvas. And let's see. A question just about if the recording is going to be available. Yes. This video. Alguien preguntó sobre si este video aquí, si esta junta va a estar grabada y la respuesta es que sí. Please follow the link to our Elmonica YouTube channel and click subscribe. You will be getting a notification for when all videos are posted. Por favor, que vayan a nuestro YouTube y pueden ahí encontrar todos nuestros videos y también este mismo. Give us a few days. We have to learn how to make sure that we have privacy measures in place, like learning how to scrub out the phone numbers and the names that we can see on this video right now. So please give us a few days to first teach ourselves how to do it and then post. Ay, por favor, denos chance también para poder encontrar, o bueno, saber y aprender cómo usar YouTube, porque hay cosas de la privacidad que queremos entender y saber antes de subir más videos. This is where I'll ask my son to help. Voy a preguntar a mi hijo para ayudar. Do we have more questions? Oh, I see a new one. Based on the schedule,
Will kids get different Zoom links for multiple lessons? Or is there a plan to avoid confusion? Los niños van a recibir varios enlaces para entrar Zoom. Every time, I'm sorry, Mrs. Alt. Students will have different Zoom links for different classes. So they'll have one Zoom link for their classroom teachers. They will have separate Zoom links for their specialists, which include music, PE, wellness, and library. Para la clase principal van a tener un enlace, pero para las clases de música, educación física y la biblioteca van a recibir enlaces diferentes de Zoom. We are going to try and make it easy for your students by dropping links to those Zooms in our chats, so they can just click the link and go from one session right to the other, or have them available as buttons on our Canvas pages. Vamos a tratar de hacer todo esto lo más fácil que podemos y vamos a, durante como nuestra junta de Zoom, vamos a escribir los enlaces de la clase que viene, como tal vez sea de música. Vamos a escribir el enlace ahí en el chat y el niño puede hacer clic ahí y les van a poner en la clase que viene después. To add to that, Mrs. Heatherly is amazing and made a slide deck that has all the information for the specialist Zoom and Seesaw. It has email and instructions on how to move back and forth between your music and PE classes. And she was kind enough to share that with me, so I copied her, and we will be posting those in Canvas. So if your student is ever confused or misses the link that the teacher drops in chat, they can always just go straight back to Canvas and access us that way. La maestra Heatherly es maravillosa porque también ella hizo unas diapositivas con botones de Zoom, Seesaw, Canvas, para que si el niño se pierde o algo, pueden ir y regresar a Canvas para encontrar los botones, para encontrar dónde debería de estar. A question about parent volunteers. We have been given recent information that we can have volunteers in Zoom in a classroom, and they may participate in small group work if there are 2 adults in the smaller group. We're still figuring out the logistics on how we want that to work and how teachers are going to request parent volunteers and what times of the day they would want to use parent volunteers. But yes, there will be an option for parent volunteers in pairs to do some small group work with students in Zoom. Alguien preguntó sobre cómo se puede ser voluntario en la clase de su niño, y sí, va a ser una opción, pero este año obviamente es un poquito diferente, así que las maestras todavía están tratando de encontrar una manera de requerir pedir por estos voluntarios, pero si usted quiere ser un voluntario, van a tener que llegar en pares, así que tendría que ser voluntario con otro padre también. Perfect. Got a question here. It's come up a couple times, but 4th grade teachers, can you address, just in a nutshell, synchronous, asynchronous, and applied learning? ¿Alguien puede describir y explicar la diferencia entre el aprendizaje sincrónico, asincrónico y el aprendizaje aplicado? Oh, we can't hear you. Maybe it's a delay. Can you hear me? Yes, sort of. I think that's happened. It might be what's going on outside right now. Synchronous learning will be when kids are with us
and learning from their teachers and their peers. It's live. So just go ahead, Brie. El aprendizaje sincrónico es vivo. Van a estar aprendiendo con la maestra en tiempo real. So students are learning at the same time. Los estudiantes están aprendiendo al mismo tiempo. Asynchronous is a bit different. Students will be working on projects at home. They will be reading to self, writing, working on Dreambox. And I'll add a little bit more. El aprendizaje asincrónico es cuando el niño o la niña va a estar trabajando a solas. Así que va a estar trabajando en proyectos, tal vez va a estar leyendo a solas, escribiendo y tal vez trabajando en Dreambox. The mini lessons that we will be teaching during synchronous learning will be recorded and available for your child, for your fourth grader to look at and work on at home at their own pace. También vamos a grabar lecciones como pequeñas o mini lecciones y pueden acceder estos videos luego para visitar, para ayudar y apoyar su aprendizaje. And I will add that asynchronous learning doesn't necessarily mean that they will be learning by themselves. We will have pre-recorded mini lessons for them to watch before they attempt any work by themselves. And in the afternoons, we'll also have small groups to address any concerns or questions that students need help with. El aprendizaje asincrónico necesariamente significa que va a estar aprendiendo totalmente a solas, sino va a recibir videos con mini lecciones para apoyar y para ayudar al aprendizaje del niño, y después en la tarde vamos a tener grupos pequeños para hablar de lo que habían aprendido en la mañana. This type of learning is still very teacher directed. there is a question about meeting with parents. When would that happen? And I think I will answer this one. Would you mind repeating the question, please? Sure. Parents are wondering about basically parent-teacher meetings. La pregunta es sobre cuándo los padres van a juntarse con las maestras. This year, there are no days off for conferences. Este año no vamos a tener conferencias. Wednesdays, a significant couple of hours during that day is reserved for parent and student contact. Todos los miércoles este año vamos a reservar como 2 horas más o menos para conectarnos y comunicar con las familias. So classroom teachers will organize, schedule either phone calls or Zoom calls as time goes on. Obviously, conferences can't happen for the entire class on one Wednesday. Ese día, los miércoles, las maestras van a organizar tiempo y reservar ese tiempo para llamar a las familias o hacer citas de Zoom para comunicarse con ellos. Y obviamente no es posible conectarse con todos los padres cada miércoles. So teachers will be touching base with parents and families as needed on Wednesdays. Pero van a tratar de comunicarse lo mejor que pueden los miércoles. There was one, according to the schedule, kids have to work on their own after lunch, asynchronous. If yes, how is that different from spring learning? Si van a trabajar en el aprendizaje asincrónico, así que a solas o sin apoyo de la maestra viva, ¿cómo es diferente de la primavera? I can address that.
Asynchronous does not mean your child is going to be left all on their own. It just means that they may not be doing that particular work in a room directly with the teacher. It may mean that the teacher sends them off to work for a little bit while he or she works with a small group and then brings them back. It doesn't mean the teacher will not be available for your student to ask questions or get assistance. We're not leaving them on their own. This is going to be very different than the spring. Esto va a ser muy diferente que la primavera porque no van a estar trabajando a solas, o sea, con sí mismo y nadie más. Nada más significa que van a estar trabajando en algo, pero la maestra no va a estar ahí con él o ella y después van a rejuntar después. Yeah, I agree. I think the schedule this year allows for students to reconnect with teachers multiple times during the day. El horario este año permite que los estudiantes se conectan mucho más con la maestra durante el día. And that's by design. I'm a parent. I know what it felt like in the spring, and we want to avoid those situations where you feel like you're in charge of your kids' education. El diseño es así porque no queremos que ustedes se sientan como que están en carga de la educación de sus niños. The next question, a little bit of a clarification question. Una pregunta de clarificación. What in the afternoon when they're working more asynchronously, what happens if they finished early? Or will activities keep them pretty busy? En la tarde, cuando tienen aprendizaje asincrónico, ¿qué va a pasar si mi niño o si mi estudiante termina temprano? ¿Van a tener lo suficiente trabajo para hacer más cosas en la tarde? I would say they're going to stay pretty busy between watching asynchronous mini lessons, like pre-recorded videos, independent reading, doing Dreambox, and meeting in small groups. They will be plenty busy after lunch. Sí, van a estar bastante ocupados. Van a estar, pueden ver videos de lecciones, los mini lecciones. Además, pueden leer independiente y también van a estar en grupos pequeños. Así que sí, van a estar bastante ocupaditos. That's also something that as teachers, we adjust to as we get to know the classes that we're working with this year and getting to know your students. Vamos a ajustar esto un poquito a poquito porque como conocemos un poquito más a los estudiantes, vamos a ajustar todo esto. And the next question just clarifies, so the teachers would be available to kids until 2:30, and the answer is yes. Las maestras van a estar disponibles hasta las 2:30 para los estudiantes y la respuesta es que sí. I would like to quickly add that I know a lot of parents are concerned about screen time for their child. So the afternoon is also built so your child could walk away from the computer, work on several assignments, and check in with their teacher. Muchos padres se han puesto preocupados por el tanto tiempo que van a pasar enfrente de la pantalla y están diciendo que, would you mind saying, you said that they were going to be nervous about their screen time. What was your answer? I'm sorry. Oh, dang it. All day, can you hear me? Rather than being on the computer all day, there will be time for them to walk away, do an assignment, and then come back. Sorry, I lost my notes. Van a poder salir del cuarto o salir de usar la tecnología y después pueden regresar. Así que van a tener tiempo y chances de tomar descansitos. The next question in the chat is, will there be the COGAT test, which is a cognitive test of abilities?
That typically is reserved for students who have been recommended to take the assessment for a potential tag identification, and it is not administered every year. So if a student took it last year in 3rd grade, they will not be taking it again in 4th grade. And those students who are recommended are those students who take the COGAT test. So depending on performance and meeting or exceeding expectations in class, teachers don't make recommendations for the COGAT unless they see students demonstrate that possible potential. Alguien preguntó sobre una prueba que se llama el CONGAT, es como para niños avanzados en el aprendizaje, y es una prueba administrada en el 3er grado. Entonces este año no se le van a dar, pero si la maestra ve que el niño va bastante avanzado, pueden dar esta prueba, pero tenemos que ver cómo va el año. And the next question is, if a student is already identified as TAG, will they receive additional asynchronous lessons? Si el niño está en TAG, van a recibir sus propias lecciones. I would like to address that, and then someone can add in. Tag should not mean more work. TAG no significa más trabajo. It should be higher challenge. Debería de ser más desafiante. Possibly a special individual personal project. Tal vez puedan recibir como un proyecto individualizado o avanzado. But just because you're tagged doesn't mean you should just get more work. Pero solo si su estudiante está en TAG, eso no significa que debería de tener más trabajo. Right now we're at the bottom of the question list. So parents, if you have any questions, now is a good time. Ya hemos terminado con las preguntas que están en el chat, así que si tienen cualquier pregunta, por favor, escríbalo ahí abajo. Ms. Stoffer is volunteered, thank you, Ms. Stoffer, to show us a quick overview of Canvas and accessing Canvas. La maestra Stoffer ha ofrecido cómo acceder y usar Canvas. That is if Hazel will cooperate, right? If you hear a tiny human in the background, that is my 2-year-old. I apologize in advance. Solo puede ayudar si su niñita coopera. So I'm going to share my screen with you, and I'm going to be showing you what students will see when they get to Canvas. Ella va a compartir la pantalla para que podamos ver lo que van a ver los estudiantes en Canvas. Now this is for my classroom, so your child's teacher's Canvas page may look a little bit different. Esta es la pantalla de mi Canvas, así que para los estudiantes en mi clase, eso es lo que van a ver, pero si está en otra clase, se va a ver un poquito diferente. So I have links available for students to help me with attendance every day, and a link for them to click to automatically join our Zoom class. Tengo aquí enlaces para ayudar con la asistencia y también para venir a las juntas de Zoom. I have information on small groups for our first couple of weeks of school. Tengo información sobre los grupos pequeños de las primeras 2 semanas de la escuela. But this should look similar for most, or for all classroom teachers. There will be a weekly agenda with different things that we will be doing or things students need to complete. Voy a tener aquí también una agenda horario semanal de trabajos y cosas que necesitan terminar cada día.
They will also have these different buttons, which will bring them to the different subject areas for things they need to complete. También van a tener aquí los botones de los diferentes estudios y cuando hagan clic ahí van a encontrar los trabajos que necesitan terminar para el día. And then there's information on how to contact your teachers, a little bit about ourselves, and then previous agendas should you miss something from a previous week. Y aquí también hay botones para conocer un poquito más a mí, de información ahí. También si quiere conectarse conmigo, si necesita mandarme un mensaje o algo, puede hacer clic ahí en Contact Me. Y también pueden acceder a los horarios y los trabajos de las semanas pasadas. And Ms. Stoffer, a question came in the chat. Where might they find past lessons if they missed school the day before? Will there be recorded lessons available? Yes. ¿Qué va a pasar si mi niño no podía venir como un día? ¿Cómo pueden acceder las lecciones el día después? So, for example, if your student, sorry, baby shark's flying across the screen. If your child missed a reading lesson, at least for myself, I will have, once they're created, links to mini lesson videos here, as well as assignments that go along with those lessons. Ahora no está aquí, pero ahorita, bueno, cuando el tiempo venga, si su estudiante falta una lección, o sea, en lectura, por ejemplo, van a poder acceder todas las lecciones aquí y van a tener ahí la fecha para ver cuáles no había visto o no ha visto todavía. Both parents and students will also be able to access the calendar. Los padres y los estudiantes igual van a poder acceder a mi calendario. This is a very important function. Eso es una función muy importante. Yes. This will house every event or assignment that students have. So, go ahead. Este calendario va a tener todos los eventos y trabajos que los niños van a recibir, así que eso es bastante importante. So, for example, this coming Monday, students will have a survey to complete for me, and by clicking on that little button, it gives you a little bit more information. Por ejemplo, este lunes que viene van a hacer una encuesta, así que pueden hacer clic ahí para acceder a la encuesta. And then if you click the heading again, it will actually take you. Ahí es student survey. Sorry. If you, Hazel. If you click the assignment when it's unlocked, you'll be actually able to see the information on what students will need to complete and ultimately turn in to me. Cuando este trabajo esté desbloqueado, ustedes van a poder ver lo que necesitan entregar ese día. And again, back to the question, how is this different than last spring? We're hoping that this will clarify what students need to be completing. Y la respuesta, la pregunta antes era, ¿cómo esto va a ser diferente de la primavera? Y eso es una gran diferencia. Van a poder ver lo que necesitan hacer todos los días y debería de leerlo un poquito más fácilmente este año. The last thing that I believe, or we believe, will be important for both parents and students to access is their inbox. Well, I can't see it in student view right now, but the inbox is a way for parents and students to send emails and communicate back and forth with us, and it just comes back to our regular school email.
Otra función que es muy importante es la bandeja de entrada, donde los padres y los niños igual pueden mandar mensajes, o sean, son como mensajes electrónicos que pueden mandar y llegan a nuestras bandejas de entrada para que podamos comunicarnos con ustedes. Is there anything else fourth grade ¿Algo más? team that I might need to add? ¿Necesito agregar? I think you did a good job. Parents definitely get to know that calendar function. I think that's going to be really helpful as we move forward this year. Por favor, familiarizarte con la función del calendario. Va a ser súper útil y muy importante este año. Thank you. At the beginning of the chat, there are some links that Mr. Nelson put in for other overviews of different applications and other tools and resources for our parents to access to understand Canvas a little bit better. There is an entire page, multiple pages on the Beaverton School District webpage for parents about Canvas. So anything that you want to know how to do, you certainly can. And it's pretty easy to find on the Beaverton. Just go to the Beaverton School District website and go click on students, click on Canvas, and it'll take you to multiple pages of information on how to make sure that your parent view account is set up so that you have access as a parent. Sorry, Bree. It's okay. Si ustedes necesitan saber más, si pueden ir al sitio de web del distrito de Beaverton. Ahí están montones de páginas y sitios de web donde hay videos y información, cómo se puede utilizar, usar, como ver su Canvas, cómo usarlo y también para hacer todo en Parent View. Y también se puede traducir todo eso. Yo no sé si está arriba en la página o súper bajo, pero se puede traducirlo en cualquier idioma, en español, y después traduce todo. Y si necesita cualquier cosa, por favor, mande un mensaje a la maestra. And definitely keep the questions coming about Canvas as we get the year rolling. We're expecting to have lots of questions. You should have heard how many questions we all had as we tried to learn this technology. So don't be shy, ask questions if stuff isn't working. Someone asked, do we have to sign in? Kathy escribió, tenemos que entrar. ¿Entrar qué, Kathy? O iniciar, o no sé. Puede clarificar su pregunta, me gustaría contestarlo. Are you asking about signing in for Canvas? ¿Está hablando de Canvas? Sí, de Canvas. How about I'll share my screen and parents can see how to access Canvas. Ella va a mostrar su pantalla para que pueda demostrar cómo los padres pueden entrar a Canvas. Okay. Can you all see my Google screen? Sí. So I went to the Beaverton School District website. Okay, fui al sitio de web del distrito de Beaverton. And how I get there, I go to students. Yo voy a estudiantes. Right now, Callie, all we can see is a yellow page. Okay. I will try again. Vamos a tratar esto otra vez. How's that? Mejor, good. Okay. So I Better. went to Beaverton School District website. El distrito escolar de Beaverton. Students. Estudiantes. And Canvas. And here is all the information. Aquí está toda la información. And it gives you how to set it up, what are the benefits, username, ID, login. Le dice un poquito de la información, cómo puede entrar, a ver, ¿qué más? ¿Cuál es mi usuario y contraseña? ¿Cuáles son las
cuáles son los beneficios de todo esto. And Respuestas. how I log in as a parent over here. Y como yo puedo entrar como padre aquí, And then I use my parent view access. It's the same login and password. y después voy a entrar mi usuario de Parent View aquí. Es igual. Every year I forget my password. Todos los años se me olvida la contraseña. And I've been doing this for about 6 years. Yo he hecho esto por 6 años. My login is my personal email address as a parent. And I know I have to reset my password again. Y mi usuario es mi correo electrónico personal y cada año tengo que hacer otra contraseña. Así que si usted se olvida la contraseña, puede escribir aquí, olvidé mi contraseña y le dan como un código o algo para Then arreglar. as a parent, you will see, I'm going to go log in as a teacher. Y aquí voy a entrar como maestra. I'm already logged in. The students will have tiles for different classes. Van a tener cajitas aquí de cada clase. And as you can see, as a principal, I have it organized in a very boring way. Y como directora lo tengo todo súper organizado, pero muy aburrido. But you will have a lot of features that Mrs. Stauffer showed in her demonstration. Pero ustedes van a tener funciones como la maestra Stauffer demostró en su página de Canvas. That's where you go to find it all. Ahí está donde ahí puede encontrar todo. And Callie, correct me if I'm wrong, parents see the exact same thing as students, right? Yes, they will have basic features that can communicate with the teachers directly. And our 4th graders won't have multiple teachers on Canvas. But as they move to middle school and high school, they'll have multiple classes. And en Canvas, para los padres y los estudiantes igual, su Canvas se va a ver igual, se va a parecer igual. Y en la escuela primaria solo van a tener una clase, así que solo debería de aparecer como una cajita, pero en el colegio o cuando van a como 6º, 7º y arriba grados, van a tener varias ventanitas o cajitas para cada clase. Sí, gracias. De nada. And Mr. Brown already emphasized the calendar function. As a parent, when things get more complicated, that calendar function is the best. Cuando las cosas se ponen un poquito más complicadas, ahí en el calendario es donde puede encontrar la información súper importante. Are there any more questions from the parents? ¿Hay más preguntas de los padres? I think we have time for one more. Tenemos tiempo para una más. We have one person asking about not being able to see courses in the Canvas account. Teachers have to invite students. So after the students are invited to come to their class in Canvas, then students will see the classes. Un padre preguntó sobre los cursos, dice que no se puede ver los cursos ahí en Canvas ahorita y está diciendo que las maestras tienen que invitar a los estudiantes a Canvas y una vez que lo hagan van a poder ver sus cursos allí. So that's it for tonight, everybody. Thank you so much for coming and participating and sticking with us late into this smoggy, smoky evening. I really appreciate the classroom teachers being here to answer these questions for parents and making them feel good about school starting next week in this very different sort of way. And I especially want to appreciate Mr. Nelson, Ms. Alt, and Ms. Heatherly and Ms. Zagandi because they have come to multiple back to school night Q&A sessions with different grade levels and been on stage for a while.
But parents, thank you so much for participating. We appreciate you coming, and also this will be recorded, so if you need to share it with a significant other later, we'll post it on our YouTube channel, and you can also refer it to other curious fourth grade parents who weren't able to make it tonight. And Muchas gracias a todas las familias, gracias por venir y espero que tengan buena noche. Esta noche, esta cita, todo va a estar grabado, así que si no ha podido venir o conoce a alguien que no vino, esta junta va a estar grabada y va a estar en YouTube, así que puede echar un vistazo ahí para encontrar toda la información. Y gracias por todo y gracias por venir esta noche. All right. Good night, everybody. Thank you. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.